Hello student, and the next question is 22nd question, that is 22th question is discuss the continuity of the function, continuity of the cosine, cosecant, secant and cotangent functions and cotangent functions. Okay, the 22nd question is discuss the continuity of the cosine, cosecant, secant and cotangent. Four functions though function whether it is continuous or discontinuous anta annadna discuss ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. First write down let y is equal to cosine x or y is equal to cosine na cos x ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಹೌದಾನೆ? Therefore domain of the function f is domain of f belongs to R. Let C be any real number. Let C be any real number. ಇದನ್ನ y ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ f of x ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಹೌದಾನೆ? ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ let y is equal to f of x. y ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ, f of x ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ, ಹೌದಾನೆ? Now at x is equal to c, then f of x is equal to cos x. At x is equal to c, f of x is equal to cos x. c na substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ f of c is equal to cos c. Call it as equation 1. Now apply limit on both sides, then we will get limit x tends to c, f of x is equal to limit x tends to c cos x, that is limit x tends to c f of x is equal to c na substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ cos c. This is called as equation 2. Now compare equation 1 and equation 2, both are same. From equation 1 and 2, left hand cos c is equal to cos c, right hand side same ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ left hand side ನ equal ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. Therefore limit x tends to c, f of x is equal to f of c. Therefore f of x is equal to cos x is continuous function, at any real number, Therefore f of x is equal to cos x is continuous function. Therefore f of x is equal to cos x is continuous function. This is first one. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಸ್ 1 ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್
ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೀಕೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಸೀಕೆಂಟ್ ಟಿ, ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಕೇಸ್ 2, that is f of x is equal to, let y is equal to f of x is equal to secant t secant x ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, f of x is equal to sec x ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಹೌದಾನೆ? ಸೇಮ್ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. a domain of the function, domain of f belongs to a real number, f of x is equal to ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೆಯುವುದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. f of x is equal to secant x is equal to 1 divided by cos x, therefore f of x is equal to 1 divided by cos x, quotient of two function, one ಐತಿ, ಇನ್ನೊಂದು cos x ಐತಿ. it is of the form quotient of two function here f of x is equal to g of x divided by h of x, here g of x is equal to 1 and h of x is equal to cos x. Both 1 and cos x are continuous function. One is constant function, cos x is also already ನಾನು explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ, it is continuous function ಅಂತ. Both g of x and h of x continuous function, are continuous function, both g of x and h of x are both continuous function. Therefore f of x is equal to 1 divided by cos x is continuous function, both f of x is equal to 1 by cos x is continuous function, but x is not equal to odd multiple of 2n plus 1 pi by 2, but x is not equal to odd multiple of pi by 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ pi by 2 ಇದ್ದಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, cos 0 ಆಗುತ್ತೆ. cos 90 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, pi by 2 ಅಂದರೆ 90, cos 90 ಅಂದರೆ 0. ಹಾಗಾಗಿ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂದರೆ 90 270, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 90 ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇರುತ್ತೆ. 1/0 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ f of x is equal to 1 by cos x is continuous function, but x is not equal to odd multiple ಅಂದರೆ 2 ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನ ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ, 2n plus 1 pi by 2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ pi by 2. ಇಲ್ಲಿ one is constant function, any constant function is continuous function. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕೇಳಕರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ cos x is ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ತಾನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. therefore 1 by cos x is equal to secant x, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, is equal to secant x is continuous function, but x is not equal to odd multiple of 2n plus 1 pi by 2. therefore f of x is equal to secant x is continuous function, but
x is not equal to 2n plus 1 pi by 2. X is not equal to 2n plus 1 pi by 2. This was the solution. First iveredu barkodre. After that I will explain remaining two. That is cosecant. That is cosecant ಮತ್ತೆ cotangent na afterwards I will explain. Okay, write down. Next one, ಇದರಲ್ಲೇ secant ಮತ್ತೆ cosecant ಮತ್ತೆ cotangent ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. Next one, case 3, let y is equal to f of x is equal to cosecant x ಅಥವಾ f of x is equal to cosec x. Then f of x is equal to cosec x. Then f of x is equal to ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್? ಅದು ಸೈನ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್. cosecant x is equal to 1 divided by sin x. It is of the form f of x is equal to p of x divided by q of x. F of x is equal to p of x divided by q of x, where p of x is equal to 1 and q of x is equal to sin x. One is constant function and also sin x is continuous function. Already we are explained in example problem. One is also constant function. Any constant function is continuous function, and also sin x is constant function. Sin x is also continuous function. Therefore here both p of x and q of x are continuous function. Therefore quotient of any two continuous function is again a continuous function. Therefore f of x is equal to cosecant x or 1 by sin x is continuous function at any real number but x is not equal to 0. ಯಾಕೆಂದರೆ cos sin 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ, sin 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ. 1/0 is not defined, and also 0 ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? n pi ಇದ್ದಾಗ. ಅಂದರೆ
and also n pi is not equal to 0. ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಪೈ. ಎನ್ ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಪೈ. ಈ ಎರಡು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಸೈನು. ಅದರ್ ದೆನ್ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಪೈ. Therefore f of x is equal to cosecant x is continuous function but x is not equal to 0 and x is not equal to n pi. This is the solution for cosecant. Now cotangent, case 4 f of x is equal to y is equal to or y is equal to f of x is equal to cotangent x, or f of x is equal to cot x. It can be written as f of x is equal to cos x divided by sin x is equal to cot x. Here it is of the form f of x is equal to p of x divided by q of x. Here p of x is equal to cos x, and q of x is equal to sin x. Both p of x and q of x are continuous function. Both p of x is equal to sin x and q of x is equal to cos x are continuous function. At any real number, at any real number, therefore f of x is equal to p of x divided by q of x, that is sin x by cos x, cos x by sin x is equal to cot x, is continuous function, but ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನನಗೆ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ 0 ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಸೈನ್ ಯಾವಾಗ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಪೈ ಇದ್ದಾಗ ಅದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಪೈ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. therefore f of x is equal to cot x is continuous function, but x is not equal to 0 and x is not equal to n pi. Okay, write down.
Next one, example 23rd, sorry, exercise 23rd problem, that is, next question ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. Next question, 23rd question, that is, find all points of discontinuity of f where f of x is equal to sin x by x if x is less than 0 and x plus 1 if x is greater than or equal to 0. If x is greater than or equal to 0. Discuss all point of discontinuity of the function ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂದಾಗ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ x ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಾಗಿದ್ದ ನಂತರ x is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂದಾಗ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂತೀನಿ, ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇರೋ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂತೀನಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ x is equal to 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಕೇಸ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗಿವನ್ f of x is equal to sin x divided by x if x is less than 0, x plus 1 if x is greater than or equal to 0. Let C be any real number. Let C be any real number. Then C belongs to real number R. C belongs to R. Therefore, next time ಬರೀತಾರೆ ಕೇಸ್ 1 ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕೇಸ್ 1 when x is equal to c is less than 0 ಇದ್ದಾಗ x is less than 0 ಇದ್ದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, f of x is equal to sin x divided by x, that is ನಾನು ಲಿಮಿಟ್ನ c ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ f of c is equal to sin c divided by c. This is called it as equation 1. Now apply limit on both sides. Limit x tends to 0. F of x is equal to limit x tends to c tends to 0. Sin x divided by x, that is sin c divided by c. This is called it as equation 2. From equation 1 and equation 2,
ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 and 2 ಲಿಮಿಟ್ x tends to c ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ x tends to c f of x is equal to f of c, therefore f of x is continuous function, f of x is continuous function, f of x is continuous function at x is equal to c is equal to less than 0. This is case 1. ಅಂದರೆ less than 0 ಇದ್ದಾಗ f of x continuous function. Now case 2 when x is greater than 0, when x is greater than 0 f of x ಏನಾಗುತ್ತೆ x plus 1 ಆಗುತ್ತೆ. f of x is equal to x plus 1, that is when x is equal to c is equal to greater than 0 ತಗೊಳ್ರಿ. when x is equal to c is equal to greater than 0, then f of c is equal to c plus 1. This is call it as equation 3. Now apply limit on both sides, then we will get limit x tends to c, f of x is equal to limit x tends to c x plus 1, that is limit x tends to c f of x is equal to c plus 1. This is call it as equation 4. Now compare equation 3 and equation 4, both are same, therefore from equation 3 and equation 4 both are same, therefore f of x is continuous function, f of x is continuous function at x is equal to c is equal to greater than 0. less than 0 ಇದ್ದಾಗೂ ಸಹ f of x ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗೂ ಸಹ f of x ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಟ್ x is equal to 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. at x is equal to 0, at x is equal to c is equal to 0 ತಗೊಳ್ಬೇಕಾರೆ 0 ಇದ್ದಾಗ f of x ಏನಿದೆ, f of x is equal to x plus 1, that is f of 0 is equal to 0 plus 1, that is f of 0 is equal to 1. This is called as equation 5. Now ಇದನ್ನ ಕೇಸ್ 3 ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಇದು ಕೇಸ್ 2, this is case 1. Now when x is less than 0, ಇದ್ದಾಗ f of x ಏನೈತಿ sin x by x ಐತಿ. ಅಪ್ಲೈ ಲಿಮಿಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂದರೆ LHL, that is limit x tends to 0 minus f of x is equal to limit x tends to 0 minus sin x divided by x, that is LHL is equal to, ನನಗೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥರಮ್ ಗೊತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0 sin x by x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, ವಿ ನೋ ದಟ್ಸ್ ವೈ LHL is equal to 1. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಬೈ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥೇರಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0 sin x by x is equal to 1. This is called as equation 6. Now when x is greater than 0 ಇದ್ದಾಗ f of x is equal to x plus 1. Apply limit on both side. RHL is equal to right hand limit is equal to limit x tends to 0 plus f of x is equal to limit x tends to 0 plus x plus 1, that is RHL is equal to 0 ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 0 plus 1, that is RHL is equal to
1. This is call it as equation 7. Now compare equation 5 is also 1, equation 6 is also 1, equation 6 is also 1, equation 7 is also 1. From equation 5, 6, 7, from equation 5, 6 and 7, LHL is equal to RHL is equal to f of 0. Therefore, f of x is continuous function. F of x is continuous function. F of x is continuous function at x is equal to 0. Okay, write down. Therefore, f of x is continuous. Thus, finally conclude madri. Less than iddaglu saha LHL less than 0 iddaglu continuous function, greater than 0 iddaglu continuous function, at x is equal to 0 iddaglu continuous function. Thus, f of x is continuous function. F of x is continuous function. Therefore, there is no point of discontinuity. Allen kedane discontinuity anta kedane. Therefore, there is no point of discontinuity. There is no point of discontinuity. Istu bardre this is the solution for 23rd question. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ CBA ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಐತಿ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದು -1 -2 -3 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಆವಾಗ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ 1 2 3 ಕೇಸ್ 2 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗಲೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದಾಗೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥಸ್ therefore f of x is continuous function. Therefore there is no point of discontinuity ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್. Next one, 24th question. 24th question. Twenty-fourth question, that is 24th question is 24th question. Determine if f defined by f of x is equal to x square sin of 1 by x, if x is not equal to 0, if x is equal to 0, if x is equal to 0 is continuous function, is a continuous function ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್
given f of x is equal to x square into sin of 1 by x when or if x is not equal to 0, x not equal to 0 ಇದ್ದಾಗ f of x is equal to x square into sin of 1 by x ಐತೆ. ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಸ್ 1 ಕೇಸ್ 2 ತಗೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟೈಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೇಸ್ 1 ಲೆಟ್ ಸಿ ಬಿ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ then C belongs to R. Case 1 when x is equal to C is not equal to 0, f of x ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ f of x is equal to x square into sin of 1 by x. x ಜಾಗದಲ್ಲಿ c ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ f of c is equal to c square into sin of 1 by c. This is called as equation 1. Now apply limit on both sides. Then limit x tends to c, f of x is equal to limit x tends to c x square sin of 1 by x, that is limit x tends to c f of x is equal to c square, ಲಿಮಿಟ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ c square sin of 1 by c. This is called as equation 2. This is equation 1, this is equation 2. f of c is equal to limit x tends to c f of x. Right hand side equal ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Therefore from 1 and 2, from equation 1 and equation 2, limit x tends to c f of x is equal to f of c. Therefore f of x is continuous function. f of x is continuous function but x is not equal to 0. ಇದು ಕೇಸ್ 1 ಜನರಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಐದರ್ ಲೆಸ್ ದೇನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿನಿ, ಅದು ಸಿ ಅಂತ. ಆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಜನರಲೈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಸ್ 1 ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕೇಸ್ 2 at x is equal to c is equal to 0 f of x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, f of x is equal to 0, that is f of 0 is equal to 0. This is called as equation 3. When x is not equal to 0, f of x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ x square into sin of 1 by x. Apply limit on both sides. Limit x tends to 0, f of x is equal to limit x tends to 0 x square into sin of 1 by x. Limit x tends to 0. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ ಮೈ ಕನ್ವಿನಿಯೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ x square into sin of 1 by x ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 by x ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೀನಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಈ ಎಕ್ಸು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನನಗೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ 1 by x ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 by x ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0 ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0 ಸೈನ್ ಆಫ್ 1 by x ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 by x
ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 1 ಬೈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 ಆಗುತ್ತೆ. 0 into 1 that is 0. This is limit x tends to 0 f of x. This is called as equation 4. From equation 3 and 4, equation 3 0, equation 4 is also 0. From equation 3 and 4, limit x tends to 0, f of x is equal to f of 0. Therefore f of x is continuous function at x is equal to 0. Thus finally conclude thus f of x is continuous function. f of x is continuous function. Thus f of x is a continuous function. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ನಾನು ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 1/0 ಬರುತ್ತೆ. 1/0 ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನನಗೆ ಸೈನ್ ಎಲ್ಲೇ ಬರಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಅವಾಗ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಸೇಮ್ ಇದು ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಗ್ಸ್ ಟು 0 ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 0 ಬಂತು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಬೈ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ. ಬೈ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಗ್ಸ್ ಟು 0 ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್. Okay, tomorrow I will continue your next class. Thank you.